Ну что, всем приветики! Продолжаем играть с Honkai Star Rail. Что же у нас дальше будет? У нас сейчас новый апдейт вышел. И можем попробовать новых героев, как они. Ощущения. Sound lingers. Yeah. All things are as one. So what? I won't surrender. Yes! Naughty children, don't listen. Savor the vigor of it. You hold some academic value. Every petal in life's garden will be swept away by the wind of time. Eternal melody. Take this! Shape! Rise, Venus! No more playing nice. Dodge this! Time for... You're in bad shape. You'll do. Wanna see what I can do? Девка. Блейд. The redemption. Judgment is here. Do we still have the upper hand? Oh. Nap time. Your end approaches. That paradise may be unreachable for me. Savor it in my place. Hold your breath. Retribution. Fail to send you. Commencing support. Inputting commands. Whoa. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Naughty children, don't listen. All better now? Thanks for the support. I will dispatch you by my sword. Make good the law. We have the upper hand. Oh! Time for a shot. You're in bad shape. The blade's edge knows no mercy. Prayers won't help you. Execute the judgment. I'm okay. Enemy targets detected. Enough. Naughty children, nap time. I've lost my way.
careful. Uh-huh. The smell of sin is thick. Recount your sins. Vines and veins! Reaper! Commencing support. Is that enemy data secured? Net markers activated. Time for good old counterattack. Time for a shot. Savor the vigor of it. No amnesty for the Mara struck. It's time. By the order of the Ten Lords. Execute the Mara struck! I shall judge you for the Ten Lords. Run deep! By the will of the Ten Lords. The Ten Lords decree, hereby ordained. To my heart's content! Enemy targets detected. Oh! Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Motor function restored. Nap time. Do you admit this crime? You still deny your sin. Recount your sins. Your lifespan ends You here! can't hurt me. Grasp of nature! Is that no amnesty for the Mara struck. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. That'll take more than medicine. Here comes the medicine. Motor function restored. It's time. I shall judge you for the Ten Lords. Oh! Naughty children, don't listen. All better now? Thanks for the support. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. I will remember your kindness. Recount your sins. Do you admit this crime? Execution! Vines and veins! By the order of the Ten Lords, execute the Mara struck! Move carefully.
Clemency? Never heard of it. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. With me out here, how can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! It's too late to repent. Rules are made to be broken. You don't think you're welcome. Try that again! Let's go. Take this. Cool it! That's 1,000 wonders to good omens! I just won! Chill out! This is our chance. Rules are made to be broken. Yeah! This is our chance. Take this. Customers are always welcome. This is our chance. 1,000 wonders to raise your good omens. I just won! Seize the moment. Rules are made to be broken. что? You're out. Так. Так. Ну что у нас тут получается? Можем. Я полагаю, что лучше вот это попробовать. Вот так. Ай, такое бывает. Вау! Круто. Круто. О.
Строим то, что можем. Так, возможно, попробуем вместо него поставить ее. Не знаю, как это будет работать, но попробуем. Ага. Надо улучшить еще. Не могу даже. Ладно, запишу ачивки же вроде, да. Так. Мгм. Вау. Ага. Ага. Ну, круто. Что у нас тут, кстати говоря? 4 ничего не можем. Ясно. Вот и полагаю, что пойдем туда. С всеми поболтали. Да вроде бы. Да. Мы идем в Мэко. So, have you thought things through? Все обдумала. Я хочу поговорить еще кое о чем. Go ahead, Продолжай. speak your Не mind. слушаю. Спасибо. There's Не no нужно need to быть be so такой formal. официальной. Ты You helped помогла us нам defeat that одолеть big того fella здоровяка. anyway. Если мы Plus, if продолжим we keep making говорить в pleasantries, we'll любезности, waste a день whole day. пролетит незаметно. You've done me a Ты huge оказала favor мне by defending большую the space услугу, station from the защитив antimatter космическую legion. станцию от And know легиона that while антиматерии. Herta may not Хотя admit Герта it, может she и не owes me one. признаваться She этому, won't она refuse мне me if I ask должна. for a И favor она in не return. откажет мне, если попрошу взамен одолжения. And it's Да, probably и not too небольшая much to цена за ask for a rare item from торговлю the с space космической station, right? станцией, да? How about we continue Так talking on решил the продолжить Express? разговор I'll в make you a cup of экспрессе coffee. и My приготовить тебе special чашку blend. кофе по своему особому рецепту. Ты уже решила все вопросы? Ха-ха, I was я ready уже ages давным-давно ago. обо всем позаботилась. I've been here Я so уже many была times здесь много before. раз, It так should что have для just меня been это an была ordinary trip for обычная me. поездка. But Но everything's not теперь so кажется, ordinary что все anymore, is уже it? не так обычно. Walking the same path Даже если over and over проходишь will один и never be тот the же путь, same. каждый There will раз always будешь be что-то something new. новое. В That's этом the meaning of суть trailblazing. освоения. Экспресс — следующая остановка. As always, Как и to всегда, follow in мы the идем по footsteps of следам Akivili. Акивели. Sometimes we В stop in other прошлом мы worlds, and остановились we'll в continue to нескольких do мирах, so. продолжим There are этот countless ряд. next stops В in the галактике galaxy. нас ждет бесчисленное множество следующих остановок. I love the vast reaches of Океаны и space, and the звезды не Express does только моя too. мечта, но и I want to желание seek out new Экспресса. worlds, Я хочу and the искать новые Express миры, wants to а return to Экспресс its хочет former path. вернуться на свой прежний маршрут. Зачем вы пригласили меня в команду? Because you're different. Потому что ты другая. Из-за Стелларона? Well, that might be the Это одна biggest из главных reason. причин, It's not но the не only one. единственная. I think you need a Я думаю, chance. тебе нужен шанс, A chance to возможность discover узнать, just how как ты на different you самом really деле are from отличаешься everyone от else. остальных. Все Everybody keeps твердят telling you тебе, how какая special ты you are and how you особенная, have a и что Stellaron внутри inside тебя you. есть Стелларон. But that's already Но plain для as day тебя to же you. это ясно, как And no божий matter who день. tells И you, кто be бы it тебе не me or говорил об Herta or этом, будь anybody, то я, it's Герта not the или same кто-то thing еще, as это не то feeling же it самое, что yourself. знать это само
You have to Тебе experience следует enough to узнать know if you've достаточно gained or для того, lost чтобы понять, anything because of потеряла the ли ты Stellaron, что-то или and to наоборот know who приобрела you really благодаря are. Стелларону, и Learn to понять, кто control ты the на самом Stellaron, деле. and then you can Научишься control your контролировать destiny. Стелларон, научишься контролировать свою судьбу. The Stellaron Стелларон might все still еще be an остается enigma, загадкой, но but факт the fact в of the том, matter что он is, теперь часть it's a тебя, part of you, и ты должна and you принять have to embrace this прежде before чем you can move сможешь forward двигаться into the вперед future. в будущее. У меня больше нет вопросов. So, Ну как, have you все thought things through? обдумала? Я хочу присоединиться к команде Экспресс. Then come with me. Тогда следуй за мной. The way to celebrate. Пойдем. I'll be waiting Time to get on. Пора till we подниматься. make it. Oh, I'm Я over здесь. here. come with me, take the journey. Hey, you Эй, over ты, there сюда. looking dumbfounded. Да, Yes, да, Pom-Pom's с тобой talking to you. разговаривают. Himiko told Химико Pom-Pom рассказал about о your твоей ситуации. situation. Теперь слушай Now listen внимательно. up. О ваших Pom-Pom will вещах only говорят say this лишь once. раз. Pom-Pom's sure Пожалуй, there have в been последнее lots of время people многое telling you говорили how о твоей special you are lately. многоуникальности. Но But это this is Звездный the Экспресс. Astral И у Express. каждого здесь And есть свои everyone on секреты. here has their secrets. Since you chose Ступаешь to на board, борт, you can соблюдаешь abide by the правила. rules. Тут все You're not особенные. the only special one here. Запомни это You best хорошенько. remember that. I'm Pom-Pom, Я the проводник conductor. Пом-Пом. Just Обращайся come ко find мне, me если if you have any возникнут trouble. какие-либо проблемы. О. Ага. Come with me, take the journey. Ага. Тут можно пытаться попробовать научиться. А. Ага. Это так получается. Ладно. Batter up. Commencing support. Enough. Clemency? Never heard of it. Step aside. I have no interest in... Enemy targets detected. Oh. Clemency? The time is now. Let's make it quick. Ready for another? Take this! Пожалуйста. Пожалуйста. Ага. Ага. Хорошо. Inputting commands. Whoa. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. This, that. Inputting commands. Whoa. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack.
Step aside. I have no interest in stoking conflict. Ага. Хорошо. I told ya I could fight. Let's go. Go away! Clemency? Never heard of it. Step aside. I have no interest in I told ya I could fight. Let's make it quick. the truth of life and death, Боже, revealed in an instant. This sanctuary выпихаю. is but a vision. The time's now. You have the worst luck running. Watch this! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! Let's go. Rules are made to be broken. Так. Что у нас тут еще? Ачивка пришла. Это звезды отправиться в путешествие по бескрайней галактике. На Звездный Экспресс. Что у нас тут по этим самым сейчас делается? Можем купить одного. Ну, хоть так. Я могу. Oh, it's you. О, How do you это ты. feel? Как ощущение? Голова в голове. Голова в голове болит. I'll check you out in a А, minute. я смотрю тебя через минуту. In any В любом case, случае, я I должен have to поблагодарить thank you тебя за for спасение. saving March. И вы меня тоже спасли. All I did Все, was что я calm сделала that thing одновременно, inside было you эту down штуку для тебя. temporarily. I don't want to frighten Я не you, хочу тебя пугать, но but правда в the том, truth что is ты you никогда не won't будешь в ever be in the безопасности, clear while пока it's оно все still еще внутри inside your твоего body. тела. However, Однако, пока as Стелларон long все as the еще Stellaron находится в твоем is теле, still in your body, ты должна быть осторожна you в should be своих careful действиях. what you do. Я не знаю, сможешь I ли don't ты know if смогла Himiko and I легко can подавить его suppress it снова. again. But I Ну и больше не won't буду bore you тебя any утомлять. longer. Так So much много happened всего at the space произошло station. на космической You must be станции. tired. Ты должно быть There should устала. be some time until the next Следующую warp jump, so прыжка есть feel уже free to много walk времени, around поэтому and можешь familiarize прогуляться yourself и with the ознакомиться с environment. обстоятельствами Honkai. Поболтаем с ними. What do you think? Ну Does the что, Astral Звездный Express look the экспресс same as you такой же, как imagined? в твоем воображении? Ну, похож на поезд. Everyone on the На Express экспрессе is the все passenger. пассажиры. We're all heading Мы все towards an unknown направляемся в неизвестность. destination. Like we're Будто traveling бы together. путешествуем вместе. Maybe that's why the Может быть, Trailblaze именно chose such a поэтому look. освоение такой
Какой образ. Oh, right. Кстати, March карты, and да. Don Hung Там should both be in their должны быть rooms right ссылки now. в свой You комнате. can go look for them. Можешь сходить. You Вы youngsters should get along молодые, well. легко находите общий язык. А мне в комнатах интересно. Oh, you know young Ну, people. ты Their знаешь, что rooms ж always молодежь. reflect their Комната всегда personality. отражает их личность. You can go Ты and можешь зайти have a look around. осмотреться. Also, Кроме того, не don't обращай mind внимания Pom-Pom's на выходки antics. Пом-Пом. They're На самом actually деле pretty она interested in тобой you. очень It's интересуется. just И у that нас давненько we не haven't было had new новых passengers пассажиров. on the Express for a long while. All right, Я I не буду won't лезть steal в свое дело. Pom-Pom's Если у thunder. тебя If какие-то you have any вопросы, questions, спроси нашего just go ask проводника. our conductor. Himiko likes using the phonograph Мико a очень lot. любит слушать She says фонограмму. it can play Она melodies говорит, from что the он может past. воспроизвести мелодии из прошлого. Welt likes collecting Вельта, these кажется, jet black очень нравится discs. It коллекционировать seems эти like they черные could диски. be Если antiques. принесешь ему таких, He'd be будешь very счастлив. happy if you could bring a few back. О, музычка. Не знаю, какую поставить. О, какая-то вот эта песня. Здесь тут нет авторских прав. Эй, и ты больше ничего не хочешь спросить? Это потому, что Пом-Пом слишком много разговаривает? Или ты не хочешь общаться с кем-то моего You возраста? youngsters gotta learn to bridge that generation gap. Где комната Март 7? Oh? А, Why are you как тебе interested in с чем ее her room? комната? Pom-Pom Что Химака говорила, что ты спасла ее, верно? Очень храбро. Очень безрассудно. Но именно такими должен быть первопроходец. Комната Марсель находится в соседнем вагоне, но она всегда где-то бегает, так что вряд ли она у себя. Комната Данхена. Комната Данхена? Ты имеешь в виду архивы? Пом, он просто всегда там. А мне лень его вытаскивать. Архивы совсем рядом с комнатой Марсель. Ты можешь навестить его по дороге. Это фонограф? Как ты знаешь, что это такое? Химако любит собирать странный хлам и пытаться его починить. И этот немного модифицирован. Мне больше не нужно подготовиться к гиперпрыжку. А ты можешь пока сама тут осмотреть. Пом-Пом будет следить за каждым твоим движением на экспрессе. Ух ты какая! Пом-Пом. Ну что, идем? Юноша. There seems to be the Кажется, sound of electronic электронного equipment. оборудования. Кто там? Who's there? Я даже не постучалась. I learned to sense Когда incoming кто-то visitors постоянно after вламывается, people учишься kept распознавать barging in so приближающихся frequently. посетителей. Ева, Can I help you? чем могу помочь? Я просто Feel гуляю. free. Не стесняйся. This is Тут open для to всех everyone on открыто. the Express. While many of the roads Хотя that многие Akivili дороги, traveled по которым along no longer путешествовали exist, Акивили, I think it's still уже не meaningful to существует. record our Я думаю, adventures что as все же current имеет passengers of the Express. вписываться в наше приключение. I enter the collected Я data отношу into the собранную archive's databank. информацию в базу данных. I Не try to пытаюсь catalog the people and places the каталогизировать Express людей, с encounters, которыми and я compare and встречался, contrast места, в them with которых the я existing бывал, а records. также сравнивать и сопоставлять с существующими записями. Do you see the terminal Видишь over вон there? тот терминал? Можешь It can be использовать used to его view для просмотра information already информации, stored in the databank. сохраняющейся в базе данных. Do give it a Хочешь go. попробовать? Ладно.
База данных. Окей, персонажи. Ага. Choice isn't as elusive as it may appear. А, I'm not done yet. Journeys never end. This is my will. March, lead the counterattack. I believe in you. О. Вау. Выключение. Мне не очень мало. Ладно. Ну ладно. Вы стучите, нас на стук, кто не The отвечает. door is unlocked. Дверь не заперта. Should I Что go это, in? зайцы? Взглянуть одним глазком. Just Я one только look взгляну. should be fine. Ничего это страшного. Ой, какая милота. Это ростовое зеркало, на удивление, стыдливо. Сколько перед ним не вертись, отражение не пошевелится. Компьютерная станция на столе Экспресс. Она система Эйдер. Это корпорация межзвездного мира. Возможно, ОС обошлась дороже, чем весь аппарат. Кровать смарт-7, украшенная подушками в форме кролика и мишки. Игрушка в виде проводника помпы. Много выцвет чая. Зона отдыха. Это уютная зона отдыха поразительно отличается от неопрятной подстилки Даньхана по соседству. Make a choice I won't Сделать regret. выбор, по которому не Reach the future. пожалею, достичь будущего. Присмотревшись к снимкам, вы понимаете, что на фото не только ваши приключения. Алло, алло. Внимание всем пассажирам. Внимание всем пассажирам. Экспресс скоро совершит гиперпрыжок. Всем пассажирам собраться в главном зале. Повторяю, экспресс скоро совершит гиперпрыжок. Всем пассажирам собраться в главном зале. Вот ты где. Мы скоро отправляемся. Ты волнуешься?
Wait, this is Подожди, your это же first твоя trip, первая so поездка. that should be Значит, тебя double the вдвойне excitement, волнует. right? Я все еще немного переживаю из-за того, что ждет впереди. You're just Ты like прямо Mr. как Yang, господин Янг. always Волнуешься worrying о том, about что things that еще даже haven't не even произошло. happened yet. Young people should be Молодежь должна energetic. изучать Here, энергию. let's do Давай some сделаем relaxation упражнение на exercises. расслабление. The first step Первый is шаг to – это grab a выявить hold of the причину root cause of your беспокойства. anxiety. Вот это так просто. Well, it is a little Понимаю, это сложно, но abstract, нужно but просто понять, basically что you just именно need to тебя pinpoint волнует. what's bothering you. The second Второй step шаг is to – focus all сосредоточить your все свое anxiety on that беспокойство на point. этом. Это перенос сознания, что ли? This is Это наука. science. Не Don't get отвлекайся, distracted. сосредоточься. Now for step Итак, 3. третий шаг – Yank избавиться out от that своего anxiety and беспокойства и cast it отбросить away его от with all себя. your might. Да ладно, это просто психологическое внушение. That doesn't Но mean it это же won't не work. значит, что оно The не best сработает. method for Лучший метод relieving для anxiety избавления is от the one тревоги – that это тот, works, что right? работает, верно? Интересно, Химико тут новое расскажет? What's wrong? Что такое? You Ты look что-то like хочешь you were about to say сказать? something. Oh, Кажется, я I think I знаю, know what что you're ты хочешь going to спросить. ask. Ты You've по come to the right адресу. person. Об экспрессе. Ooh, you want to know Хочешь more узнать about the больше об Express? экспрессе? I'm С glad. удовольствием расскажу. After В all, конце it's an концов, important экспресс – наш companion of верный ours. компаньон. Об истории экспресса. The Astral Звездный Express экспресс was был a tool создан created by Акивили, Akivili Эоном the освоения. Trailblaze, who used Акивили it to transport Безименные themselves and the путешествовали на нем Nameless по across the галактике. galaxy. Ходят слухи, It что is существуют и rumored другие that there are подобные other ему vehicles like транспортные it, средства, but the но в Express has no экспрессе such не было records. обнаружено никаких записей, подтверждающих When I это. found the Когда я Express, its обнаружила memory экспресс, had been его память severely была сильно damaged, with повреждена, much of и its большая valuable часть ценной information lost. информации была утеряна. All I Мне know удалось is that выяснить the только, что Express is экспресс an был aspect of творением creation built Акивили by и Akivili сопровождал themselves Эона and в used to travel путешествиях. the cosmos. As for Но how it как was он был built построен и and почему how он it was устроен, damaged, это мне I do not неизвестно. have an answer. О том, куда направлялся экспресс. The Экспресс Express is идет по traveling тому on a же route пути, that по the которому Trailblaze когда was embarked шло on. освоение. The names of Записи some о destinations некоторых have been остановках lost, были утеряны, but the но first первая и and final последняя stops were станция both на at Pagana, Пегане – Akivili's это home родной world. мир Акивили. We speculate Мы the Astral предполагаем, что Express Звездный экспресс started its начал journey from Pagana, его путешествие из stopping at Пеганы, each destination останавливаясь along the в каждом way пункте before назначения, returning прежде there чем for its next вернуться journey. туда для следующего However, путешествия. the Однако appearance of the появление Stellaron has Стелларона caused a вызвало delay at задержку each на stop. каждой остановке. Об источнике питания экспресса. There's a Существует legend in the легенда, galaxy. что сердце The heart Акивили of находится в Akivili ядре themselves Звездного lies in the экспресса core of и the дает ему Astral возможность Express, путешествовать providing между it with the мирами. power to Но я не travel нашла between никаких worlds. доказательств на But борту I экспресса. found no evidence of that aboard the Express. Besides, Кроме того, the Звездный Express экспресс existed существовал before до the падения Trailblaze fell. освоения. There's no way Не they could может have же had быть two такого, что hearts, right? существует два сердца Акивили. However, it Верно? is Но likely that the вполне Express вероятно, что possesses экспресс some sort of обладает каким-то mechanism to механизмом для transfer power передачи from the силы пути Trailblaze. осветления. It wouldn't be Простому possible with a идущему normal по path пути strider. это не под силу. Об Акивили. The fallen Падший Eon, Эон, deceased канувшее Trailblaze. небытие Their освоения. passing is Его still a уход до mystery, сих пор but of остается all the загадкой. known Но из eons, всех известных Akivili was the эонов closest to Акивили был mankind. ближе всего к человечеству. In the databank В aboard базе the данных Express, на борту it is экспресса recorded that they записано, что walked among the Акивили ходил mortals, среди мира adventuring, смертных, fighting, and пускался в celebrating with them. приключения, сражался Although и they were an праздновал вместе с eon ними. restrained by the Несмотря на то, prime что он был mobile, эоном, Akivili enjoyed a freedom ограниченным similar to us природной mortals. силой, Акивили наслаждался свободой, подобной нам, смертным. They were different from Акивили most, был не такой, как but все, their но его passing игра came so закончилась так suddenly that it was внезапно, thought they что were killed by считалось, что another он был eon. убит другим I don't believe that to эоном, be the case. однако я в это не верю. Так, о галактике. The Галактика galaxy is бесконечно endlessly vast. огромна. I И ты wouldn't так know where to внезапно begin, спросил, что ты даже не знаешь, especially чего when you знать? asked me like Что that это? so suddenly. О природе галактики. Я I've been to побывала many во different многих worlds, разных yet мирах, I но still все know еще very очень little мало about the знаю о galaxy, галактике, просто simply потому because что it's она too слишком vast. обширна. Что As for its касается ее nature, природы, there are то a есть few несколько theories that I can теорий, share with которыми you. я могу поделиться. The most popular Самый is популярный, probably the пожалуй, cosmos tree theory, является proposed by теория Xandar, emanator of космического erudition древа, and the first member of the Genius предложенная Society. Зандером.
He compared the эманатором galaxy to an enormous эрудиции, imaginary первым tree взглядом with общества. its leaves being Он сравнил individual галактику с universes. огромным мнимым деревом, листья которого представляют собой отдельные галактики. Therefore, only Поэтому eons только who draw эоны, their energy которые from the imaginary черпают and свою энергию из emanators who are мнимых, blessed by и eons can эманаторы, travel которые through the spaces благословены filled with imaginary эоны, energy. могут путешествовать That's why через planets where пространство, наполненное civilizations мнимой exist are so энергией. similar. Вот почему планеты, на которых существует цивилизация, так похожи. However, the Однако у theory has этой its flaws. теории есть свои Elias недостатки. Salles, Элиас the Салас, 56th member of the член Genius общества Society, гениев номер invented 56, remote изобрел detection, свои дальние disproving that the зондирования, доказав, imaginary is что мы unique. уникальны. This Это shook the перевернуло foundation of the cosmos основы tree theory. теории космического дерева. There are other theories as well. The Существуют и stretching другие theory, теории. the heat Теория torch растяжения, theory, and the теория parallel теплового imaging факела, theory. теория The параллельной Riddlers claim the иллюминации, galaxy is just a загадочный dream, миг and утверждает, что IX's галактика followers всего лишь seem to сон, like that и claim. последователи девятого, похоже, согласны. Об эонах. Eons are the Эоны – most самые mysterious загадочные beings in the существа в galaxy. галактике. Все, что All мы we знаем, know это is that то, they что они ascended from the произошли от form of разумных intelligent существ. beings. Но на As for the вопросы, как и how and почему, why, не могут even the ответить даже geniuses over at the всезнайки Genius из общества Society haven't the slightest гениев. clue. Upon ascending При to возвышении eonhood, до эона that being gains power over the существо paths, получает власть free to над choose the путями и может allocation of свободно imaginary выбирать energy however they распределение мнимой wish, энергии, while но suffering the restrictions of the страдает от prima mobile. ограничений первобытной The силы. Eon of Эон Destruction seeks only разрушения to destroy стремится the лишь universe, уничтожить while the Eon of Вселенную, в то Erudition wants время to как find the эон answer for all that эрудиции exists. хочет найти Meanwhile, ответ the на все Eon of сущее. Тем Preservation временем continues to эон forge сохранения walls, and the продолжает Eon of возводить стены, Enigmata devotes а itself to obscuring эон all that is known. посвящает себя сокрытию всего, что известно. A cloud of Эоны mystery окутаны shrouds the покровом тайн, eons. говорят госпожа I Хинта heard Madame набрала Herta recruited a team to команду в try and надежде solve the mysteries разгадать about эти them. тайны. О фракциях. Compared to the Фракции eons, легче the понять, чем factions are ионы. much easier Смертные to собирают understand. вместе, чтобы Mortals with the same практиковать objective gather свое together to понимание practice their ионов и understanding of путей. eons and paths. Many eons are Многие unreachable, эоны but the недостижимы, factions are но close to фракции us. близки к нам. After После того, Akavili как тропа trailblazed across the освоения galaxy, Акивили полегла people became во всей aware of the галактике, люди existence of other узнали о worlds. существовании других миров. Gradually, Со more временем people все started больше trying людей to use начали the power пытаться of the использовать eons to силу travel ионов between worlds. для путешествий между The мирами. Interastral Peace Следующим Corporation примером is a good является example. корпорация They Межзвездного мира. worship Они Klakoth, поклоняются the Eon Клопоту, of эону Preservation, but сохранения. somehow Он became the каким-то образом largest стали economic крупнейшим entity in the galaxy. экономическим субъектом в галактике. Another example is Другой the пример – Genius общество Society. гениев. There Здесь are нет no shortages недостатков of в eccentrics like эксцентриках, Madame Herta, вроде who госпожи dedicate Герты, themselves to которые scientific посвящают себя research under научным the protection of исследованиям the под erudition. покровительством эрудиции. Так, одну минуту. Так. These factions Эти possess the фракции same power обладают as той же us to силой, что voyage и мы, between чтобы worlds. путешествовать It would be между hard to мирами. Любое travel through the путешествие galaxy по without галактике them. непременно сулит встречи с ними. О путях. The birth of an Рождение eon gives эонов rise рождает to a путь. path. Природа The путей nature of the остается paths загадкой, remains a и мы mystery, сможем лишь leaving us to провести draw an аналогии analogy in a way по that смерти. mortals can understand. Это своего рода It's a философская philosophical концепция. concept of sorts. A person is considered Некто to be on a считается path подходящим when к their этому пути, will когда overlaps его with that воля path. пересекается с If этим the путем. person has Если у a strong личности enough достаточно will, they сильная can воля, draw она power может from that черпать path. силу из этого Those пути. who can do Те, кто so может are это called сделать, path называют striders. идущими по пути. Pathstriders Идущие по possess пути обладают extraordinary power, необычайной but силой. are still Но по сравнению insignificant с compared to эонами, the они капли eons, воды в огромном like океане. a drop of Иногда water in a эоны vast наделяют ocean. смертного своей Sometimes силой, eons will bestow делая a своим mortal with their эманатором. power, making them an emanator of that eon. I should mention Нужно that once a упомянуть, path что is как open, только путь it открыт, cannot be он не closed, может быть even закрыт, with the даже с fall of its падением eon. его эона. That is Поэтому how we мы are все still еще able to можем travel across the путешествовать по stars, звездам despite бессмертных. Akivili's Акивиль. passing. Так, об освоении. Trailblaze is our mission, Освоение – это and the наша source миссия, of strength that источник силы, powers the который Express to позволяет travel экспрессу across the galaxy. путешествовать по галактике. Что значит исследовать? Explore Мы the исследуем unknown неизвестные world to миры, чтобы continue our journey продолжить наше ahead. путешествие.
Что значит понимать? Мы Understand the понимаем local местную culture and культуру immerse и ourselves within погружаемся it. в нее. Что значит утверждаем? Establish a Когда мы connection with the new утверждаем, world, мы устанавливаем rejoice with связь с it, новым миром. and share in its Радуемся fears. вместе с ним, вместе переживаем страхи. Что значит связывать? Connect Мы worlds together, соединяем carving an мир и endless вместе path. прокладываем бесконечный путь. Совершенно. Пойдем куда-нибудь ой, к Вольфганgu. This is your first time Это твой experiencing первый the warp jump, гипerdвижение, so так a что, little может быть, discomfort is unavoidable. комфортно. If you're really Если ты anxious about it, I нервничаешь, я can могу stay остаться с here тобой and have a поболтать chat with you. о наших компаньонах. About Ты имеешь в everyone виду on the тех, кто Express? на экспрессе? Who would you like to know Хочешь about? узнать? О Химеко. Ха-ха, она She's the хозяйка owner экспресса. of the Express. Мы в шутку называем We Пом-Пом joke around проводником, calling но все Pom знают, Pom что the главное conductor, but Химеко. everyone knows Himiko is the boss. It all Все started началось с with ее her встречи на encounter Звездном with the экспрессе. Astral Express, Вот and they они haven't been apart расставались. since then. She's У нее пламенная extremely страсть к passionate, полету like солнца. Однако a большей burning частью sun. времени она остается за However, she Иногда можно remains почувствовать, mysterious что most of the теряет time. себя в погоне Once за in a while, идеей. you feel that she's burning herself out, trying to accomplish her dream. Only someone Только like такая her is worthy достойна of the звездного. Astral Express. Я думаю, что ведь I think Himiko's vision of her whole life revolves around очень даже a very important. Пом-Пом. To be honest, I don't know Честно when говоря, я Pom не Pom знаю, когда appeared. появился I Пом-Пом. think it was После before I того, came to как the я попала на Express. Экспресс. No, Или уже wait, maybe it was after. Pom Pom is Пом-Пом like the словно spirit дух of the звездного Astral экспресса. Когда Express. кому-то на экспрессе Whenever нужна anyone помощь, on the Express Пом-Пом needs всегда help, they оказывается will рядом. appear immediately. Не стоит It ее would be недооценивать. ill-advised to underestimate them. Pom Pom Пом-Пом is страшна. terrifying when they get angry. Yes, Да-да, it's очень terrifying. страшна. А Дань Хэна? Dan Hung Дань is a Хэн lonely одинокий child. ребенок. Он He может may казаться appear отстраненным и distant холодным, and но cold, but сердце у него his доброе. heart is kind. Возможно, он таков, потому Perhaps что he's the way he провел is так много today времени в because he spent бегах. so much time on the run. Иногда он напоминает мне Sometimes he меня reminds самого me в of молодости. myself when I was young. We don't know Мы не what he's знаем, running от чего from. он бежит. He Однажды once он told me сказал that мне, что he он и didn't know сам не either. знает. All he Ему knew was известно that только то, something что was его chasing him, преследует, and that и he ему had нужно to run бежать. away. Он First from the провел Cienjo, некоторое then время в the Шанчжоу и IPC. даже успел поработать с КММ. So he boarded the Чутье ship of a подсказало troop ему, called the что он Morning должен Actors бежать, and поэтому escaped он the покинул IPC. КММ и After a поднялся while, на he made борт his way to the корабля Express, с and he's горбящим stayed here актером. longer В than конце anywhere концов, он else. все-таки добрался до Экспресса. И здесь он пробыл дольше всего. Don't worry. И в No matter зависимости от who того, or кто what или wants to что hurt хочет Don навредить Hung, Даньхену, we мы won't этого let не them. сделаем. Those who Те, кто dare attack осмелится members of напасть the на Astral членов Express should be экипажа prepared to в suffer Звездном the wrath of экспрессе, будут me and иметь Himiko. дело со мной и Химеко. О Марте. Did Himiko tell you Химеко about рассказала March тебе о 7th? Марте. Она была She заключена was в trapped специальном in льду и ice, парила в floating космосе. through Мы space. случайно We happened наткнулись на upon нее в her космосе. and rescued her. It was a Это unique был type of ice уникальный known тип as льда, six-phase известный как ice, a шестифазный, substance that adheres движущийся to строго, imaginary который law, подчиняется meaning законам that физики. А external значит, forces силы cannot не change могут its изменить form. его форму. Whoever Тот, sealed кто her спрятал inside ее the внутри six-phased шестифазного ice, no льда, matter who it is, кто бы это ни did был, so он either to сделал это protect либо для her того, чтобы or защитить, либо banish her. искать ее. I Я believe полагаю, she что had она been довольно floating through долго space парила в for космосе. some time. Так, осторожно. It's Хотя impossible to невозможно trace the origins of this проследить phenomenon. происхождение этого When явления. it's observed by Всякий раз, когда humans, его or последствия should I say, once it begins а to точнее, affect the когда physical оно world, начинает влиять на it's физический мир, already уже too слишком late поздно to обратить reverse. его вспять. It's Это like a похоже sudden на storm внезапный that морской appears on a шторм, calm который возникает в ocean. спокойном океане. This Это phenomenon явление causes привело к the тому, smooth что journey through the плавное expanse путешествие to be в просторном filled with стало dangers. безопасным. The mechanism Stellarон whereby this или другими mutation and словами corrosion известный spreads косвенный ядро. is Это the пассивная форма stellarons. того, как распространяется искажение коррозии. It promulgated Он быстро rapidly, like возбуждается, cancer как cells. бактерия. So the Корпорация Interastral Peace Межзвездного Corporation мира named it the назвала cancer его of all опухоль worlds. всех миров. О легионе антиматерии. They are the army Они ruled by легион, the которым Eon of правит миллион Destruction, разрушения Nanook. Нанук.
As Nanook's Как followers, they последователи stand Нанука, against они all life противостоят and всей civilization жизни and execute the и will исполняют of волю destruction, разрушения, disseminating распространяя chaos хаос и and calamity. бедствие. Their actions Их cannot be действия не explained могут by быть reason, объяснены because разумом, their only поскольку motivation and единственное purpose is to побуждение и цель destroy. разрушать. Фрагмент. Fragmentums Фрагментум are a это phenomenon явление of коррозии. corrosion. The mainstream school Самый of thought is that популярный stellarons подход catalyze утверждает, the что appearance of стелларон порождает fragmentums. фрагментум. All matter and Все space that comes into материи и contact with the пространство, которые fragmentum will be соприкасаются с turned into фрагментумом, fragmentum включаются creations. в творение фрагментума. However, you don't Однако have to тебе не feel too стоит burdened. взвалиться At the себя very least, the ответственностью. По current крайней state of the мере, stellaron in текущее your состояние body is стелларона в твоем very теле stable очень and will стабильно not и не cause вызовет distortion to the искажений во outside. внешней среде. И больше вам нет вопросов. Так, ну что? О, к тебе. You took long Кажется, enough. кто не At торопится. least Ну, everyone's here наконец, now. здесь собрались все. А где Дайхан? He won't be Он не here. So придет. just Не let him думай о be. нем. Oh yeah, Кстати, take these. вот, возьми. Что это? A tiny bonus Крошечный from the бонус от conductor проводника to the пассажиров. passenger. Думай об этом Think of как it об as an инвестиции investment in your в твой future будущий рост. Отлично. Удовлетворение. Награды получаем. Okay, everyone. Так, Hurry up and ладно, find a place to sit поторопитесь, down. займись местом. Не Try not будь to как be like Марс, который March, вечно носится по always небу. running around the Как курица express без like a головы. headless chicken. Pom-Pom's going to Начинает start the последние final приготовления preparations к for the jump. прыжку. Ага. Получение награды за уровень. Что у нас тут сейчас? Какое у нас набралось? Ой, нету. Не то, как я хотела. Ага. Хорошо. Накопим на 10 денег, чтобы было удобнее. Так, нам надо теперь съесть. Всем поболтали. Может, Даньхан есть, да? Посмотрим. Если Даньхан, тут можно новые диалоги. Правда, он тут. С ним нельзя поговорить больше, ладно. Тогда идем. Садиться на диванчике. Готовы двигаться к следующей планете? А где следующая станция? Вселенная. Звездный экспресс. Эоны. Меня потянули в фантастический фильм или что-то в этом роде? Это Стелларон в твоем теле. Are you gonna touch the stars? Пытаешься схватить звезды? I've done stuff Я like точно that так before. делала. But Но для меня это it были не wasn't stars звезды, for me, though. It was это lights. были огни. When I first woke Когда я up after впервые being проснулась rescued после from того, the как ice, меня спасли I изо could льда, see я clusters увидела of перед собой stars in front of скопление me. звезд и I reached out for моментально them потянулась, automatically, но они but оказались they turned out to be лампочками the carriage вагона. ceiling lights. The whole crew was Весь экипаж watching me. наблюдал за мной. It was Было pretty довольно embarrassing. неловко. Так, весь экипаж наблюдал за тобой. Uh-huh. Ага, Like I как was будто some я в kind of какой-то weird необычной alien.
инопланетяне. don't really blame them for being Впрочем, я curious, не виню though. их за They had любопытство. no Они idea where I понятия не came имели, from. откуда я взялась. You might not Можешь believe не it, верить, but но before перед all всем this, этим я I was застряла в stuck in a огромной huge глыбе block of льда ice и drifting дрейфовала through в space. космосе. Himeko Химико, and Mr. господин Yang Янг и... and Как was же it again? его? В Anyway, общем, они they нашли figured out a way способ to melt the растопить ice лед and и saved спасли me. меня. Помнишь, что было до того, как тебя заморозили? I don't remember a thing. И я вообще ничего не помню. Who I am, Кто where I'm я, from, откуда мое my имя, name, как будто все like стерлось everything was из моей erased памяти. from my mind. 7 марта March — это день, 7th was the когда day they меня found нашли, me, так so что it это stuck. имя прижилось. Ever since then, С I've тех been пор hanging я out on this склоняюсь по train and этому following поезду, it to следуя whatever вместе с ним destination по it его decides to маршруту. stop at. Надеюсь, что однажды смогу I'm свое прошлое. hoping that one day I can find my past. What am I talking about this for? Ой, A чему way я to get все это? everyone down, Такое huh? настроение всем порчу. Мне жаль. It's fine. Ничего, I was я the one сама who brought начала it up. эту тему. Не унывай, Бэт. Cheer up. Не It's not каждому every уже day удается someone gets to прокатиться ride на on the Звездном Astral экспрессе. Express. А, Here а comes вот the и проводник. conductor. The Express has reached a Экспресс safe достиг distance from the безопасного space расстояния station. от космической We'll be станции. jumping in Мы совершим about 10 прыжок minutes. примерно через 10 минут. Return to your seats, Пожалуйста, please. вернитесь на свои Both of места. you. У нас может Things could get начать bumpy. трясти. Thanks, Спасибо, Pom-Pom. Пом-Пом. Но Did зачем you really ты have to мне come об and этом remind me? напоминаешь? I'm not a Я newbie, you know. новичок, ты же знаешь. Well, В этом it не было wouldn't бы be необходимости, necessary, если бы but госпожа Miss March Марч 7th likes не to любила challenge каждый раз herself испытывать судьбу and и falls over падать. every time. That's just Это called never называется giving никогда не up. сдаваться. Conductor, can I get a Проводник, можно juice, мне сок, please? пожалуйста? Thank you. Спасибо. We're jumping Совершаем in гиперпрыжок 5 через minutes. 5 минут. You can have something to Попьешь, drink when когда it's over. закончим. But I'm Да я thirsty сейчас now. хочу. Oh, don't worry Ой, about не me. волнуйся за I меня. just Я просто wanna see хочу if I can посмотреть, stay on my смогу ли я feet в этот this раз time. держаться на ногах. Зачем ты усложняешь себе жизнь? Don't be Не говори silly. This is глупости. fun. Это ведь весело. I like keeping Я люблю busy. себя чем-нибудь Otherwise, занять. I Иначе start начинаю obsessing зацикливаться на бессмысленных вещах. Pointless things. Well, don't mind Ну, не me. обращай на Find a меня place to sit внимания. down and Найди buckle up. место, где можно сесть и пристегнуться. Jumps are like Все this. прыжки They may устроены feel так. Первое novel время the будет first few тебе times, but выглядеть you'll несколько slowly раз, get ты used to them after a постепенно к few ним more. привыкнешь. As for the Что касается mechanism, механизма, well, то if есть, you're если interested, тебе I'll explain интересно, it я to you in подробно detail его when we have more когда у нас time. будет больше времени. For now, А пока просто just сиди. sit and wait. Не забудь закрыть Remember to глаза, close your eyes. помогает It helps with the головоломке в dizziness. окружении. Our next stop is a Наша small следующая planet called остановка — маленькая Yarilo планета 6. Ярила-6. It's been thousands of Прошлые years since the тысячи last лет time the с тех Express пор, paid a как Экспресс visit. последний раз The приезжал databank сюда, shows it was a показывает, lush как and было beautiful большое и place. красивое место. But after all Но this кажется, time, что после it's происшествия possible that из dramatic прошлого времени changes have произошли occurred. кардинальные изменения. Ну, посмотрим. Да. Очень удобный диван. Такое ощущение, что сразу заснешь, лишь присев на него. Крепко держаться — это достаточно окончание гиперпрыжка. Hello? Hello, Раз, hello? раз, раз. All passengers, Просим please всех return to your пассажиров seats. вернуться на свои места. The train is about to make Поезд the jump. вот-вот совершит Hold on, гиперпрыжок. everyone. Приготовьтесь. I won't fall over. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. After all После those столько millennia, тысячелетий. is this Неужели what Yarilo таким 6 стал has become? Ярила-6? Uh-huh. Значит, на этот That раз наша snowy цель — это planet is our заснеженная destination this планета? time? Yes. Да. Looks like Похоже, this в этот раз trailblazing первая expedition won't be проходительская easy. экспедиция будет непростой. Spatial Аномалия readout anomaly. пространственного считывания. Starrail stability Стабильность is звездного down to пути снизилась до 12%. 12%. Schedule alteration. Изменение расписания. 7-day Семидневная stopover time остановка extended продлена на indefinitely. неопределенный срок. Аномалия? Hmm.
сложная The местность этого complex мира locality of this world has каким-то been образом affected изменилась. somehow. The Звездный star путь rail has been чем-то blocked off by заблокирован. something. Take an ordinary train as Возьмем, an к example. примеру, обычный It's поезд. like the Как tracks будто up рельсы ahead впереди have вдруг suddenly оборвались, snapped, и путь and the вперед way ведет forward прямо в leads пропасть. straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to Единственное do would be to разумное, brake что hard, right? можно было бы сделать, это резко дать по тормозам, верно? If we try to Если force мы our way попытаемся ahead, прорваться there вперед, could be a нам hefty придется price to дорого pay. заплатить. This again? Ну вот опять. Don't Не tell говорите me. мне, что It's это gotta из-за... be. The results of the Готовый preliminary результат analysis are here. предварительного анализа. The Аномалия, anomaly как всегда, stems from связана a со stellar run, Стеллароном. as always. Стелларон. Yes, Да, just like the такой one же, that's как been тот, placed что into your находится body. в твоем теле. Что же нам делать? Don't worry, Не it's волнуйся, not the это first не time our первый route раз, has been когда наш obstructed by a маршрут Stellaron. преграждается Стелларон. Stellarons are Стеллароны clouded in путаны, mystery. даже Even Герда Herta не в isn't able to состоянии fully полностью их understand them. понять. But Но at мы, least по we know крайней how to мере, neutralize знаем, their как influences. нейтрализовать их влияние. The only thing we can say Единственное, for что мы sure можем is сказать that their наверняка, это то, arrival что их causes проявление massive вызывает changes to массовые civilizations and дестабилизации ecosystems. экосистемы. They also Они generate также создают distortions in искажения в space, пространстве, such такие as как fragmentums. фрагментумы. There must be Должна an существовать inextricable connection неразрывная between связь the Stellaron we're этим dealing with Стеллароном и here and превращением Eurilo Ярила-6 6 becoming a в frozen замороженную planet. планету. Our current theory Наша is that текущая Stellarons теория are состоит в том, что seeds of Стеллароны — это disaster, семена бедствия, planted by a certain посеянные eon неким throughout the эоном universe. по своей We can't continue to вселенной. Мы не trailblaze можем without продолжать removing the source of освоение the и не устранив disaster. источник бедствия. Это значит, That we've gotta что нам get придется busy. заняться делом. I'd like to entrust this Пэт, trailblazing я бы хотела expedition to доверить March, эту Danham, and you. практическую экспедицию Мартием, Данхену и тебе. The objective is Цель clear. ясна. Find the Найти Stellaron Стелларон, responsible for the ответственного за disaster and the катастрофу spatial и distortions пространственный, and bring it back to the и Express. вернуть его на экспедицию. We'll deal with the В rest. остальном разберемся. Awesome. We Казалось, get to work мы as снова a team работаем в again. команде, Бет. Вы не пойдете с нами? Someone has to stay on the train Кто-то or должен Pom-Pom will get остаться в lonely. поезде, иначе Пом-Пом станет одинок. Not to mention, Не говоря уже Nanook о threw том, us a что мы glance just привлекли now. внимание If we're на targeted by the Если Antimatter станет Legion, then things could go south fast. и все может пойти наперекосяк. Значит, So it's наша still not our очередь turn. еще не подошла. I know И you really понимаю, что want ты to хочешь go, but пойти, но we мы should give должны the дать youngsters a молодым chance to get out there on возможность their вырасти own. самостоятельно. It'll be a good Для них это opportunity for хорошая them to возможность bond. подружиться. March, if you two are But, ready, Марк, why not go and если find вы Dan готовы, Hum? почему бы не сходить за Данхеном? He's probably Вероятно, already он уже started начал collating the собирать ecological data экологические and данные survey и results for результаты Eurilo исследований 6. Ерила-6. It's always good to know more Всегда about the полезно destination узнать before you больше start о a пункте journey. назначения, прежде чем отправиться в путешествие. Ever since the destruction С тех пор, sowed как разрушение Stellarons посеяло across the Стелларон, universe, many worlds have многие миры changed. изменились. Nanook the Нанук, destruction, эон Yaosha the разрушения, abundance, Яош, Terminus the эон finality. изобилия, Терминус, I've эон seen and learned a завершенный. lot in Я my многое time, but повидал I и много still struggle to в свое understand some of the время Eon's до сих пор actions. трудно понять некоторые действия эонов. Thanks to a brilliant Вы, performance, ребят, you guys спящие, saved the space station спасите from a moment of космическую crisis. станцию от Now, катастрофы. the Теперь Express is Экспресс relying on you to нуждается get в it moving вашей again. помощи. Remember, Помните, there are когда 4 мы things we do when we приходим arrive на at a new мы world. делаем 4 вещи. Explore, Исследуем, understand, понимаем, establish, утверждаем, and connect. связываем. And I'm sure you'll get И along уверен, really well with March ты and отлично Dan Hum. поладишь с Марсем и Данхеном. Each stop brings its Каждая own остановка grand and приносит exciting свое adventure. грандиозное и захватывающее приключение. А ты участвовала в таких приключениях, Пом-Пом? Нет. No. Pom-Pom Сейчас can't leave Пом-Пом the не train может right покинуть now. поезд. Pom Pom's so вдруг dejected так all of a sudden. расстроилась. Ну, да, хорошо.
covered in Планета snow and покрытая ice. снегом и льдом. Will I find Найду my ли я answer здесь here? ответ? Whoa! Ах, не Don't подкрадывайся sneak ко up on мне me так. like that. Why are you still Почему ты here? еще Go здесь? find Don Найди Hung. Дайхана. Наши Exciting adventures are захватывающие waiting for us. приключения. Так, ну что, пока что хватит. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, пожалуйста, комментарии. И приятного просмотра. Пока-пока.